tena kuwe na ile ijabu al-qabul ambayo utamkwa wakati wa nikah kabilt, na pia lazima kuwe na agreement from both parties, wawe wameagree. So hizi sharti zikipita, ile ndoa okay, kwa hawa sio siri, kwa sababu kuna wali, kuna yule kadhi na kuna shahidi wawili and the two parties, at least huwezi kosa watu 6 7, lakini itakuwa siri kwa sababu pengine mimi naoa na already niko na mke mwingine, na ule mke akijua ataleta shida. So kwa hiyo sitataka yeye ajue, so ni siri kwake, na watu wote ambao pengine wanajuana na yeye, ambao wanaweza kwenda kule na pengine wakaelezea kuwa Salim ameoa na bibi alete shida. Kwa hivyo inakuwa ni siri kinamna hiyo, lakini tena tukirudi kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema a'linu hadha nikah, yani publicizini, kuna Kiswahili kaa hiyo publicizini, yani publicize nikah. So kwa hiyo ni kumaanisha saa ile watu wanawafunga nikah, lazima tutangaze kwa Salim ameoa na ikae ijulikane, cause obvious nitakuwa nimeoa sister ya mtu ama mtoto wa mtu. Kesho mtu anaweza kunikuta niko na yeye, ashindwe ni nini leo shekhe ameamuaje. So kwa hiyo ikiwa publicized kwa Salim amemuoa binti fulani, binti fulani, eh, kwa hivyo hiyo haitakuwa ni yenye kuleta shida. So kwa hivyo kwa family ya bibi sio siri, ni siri kwa ule bibi wa kwanza. Naam. Sasa tunaweza sema sasa ndoa kama hili ni halal ama ni haram? Madamu imefuata zile sharti ambazo zimewekwa, itakuwa ni halal. Though huwa uhalali wake upo, inakubalika, lakini huwa ina huyu mke ambaye ameolewa kisiri, kidogo kuna mambo mengi sana utakuta atakuwa imembana sana. Siwezi nikatoka na yeye out, na ukitoka na yeye ni uende kama umemficha, avae niqab na vitu kama hizo, kama vaagi ndio asionekane, ajulikane na vitu kama hizo. Naam. Sawa, Sheikh Salim, umesema hii ni ndoa ya siri, Ndio, sababu ni siri kwa familia ya mume, ndio, si ndio? ama yule bibi mkubwa. Ama yule bibi mkubwa. Naam. Sasa hiyo ni siri ama eh, ni mtu tu amependa eh, kuwa hataki kumwambia huyo ama hataki kumhusisha hili mm, ndoa mm. yule bibi mwingine? Yani, Sasa tunataka utuelezee ni sababu gani mm, imeitwa ni ndoa ya siri, iwapo eh, actually imetimiza mm, the characteristics or the elements yeah, ambayo inafaa ikuwe nayo. kwa either siku moja moja, mbili mbili, wiki wiki hivyo. So unakuta hiyo ya siri itamuaffect huyu ameolewa kisiri, kwa sababu mimi nitakuja kwa hii nyumba ni kama everything is okay. There are a lot of cases ambazo unasikia mtu anatoka kawaida, anatoka 7 kwa nyumba 6:30, na akirudi anarudi baada ya lisha. Hakuna mtu ambaye anaweza kumdoubt, lakini baadaye unakuja unaambiwa hapana, huyu alioa hata yuko na mtoto 3 years. Unaona, unashindwa ana operate kinamna gani? So kwa hivyo kumbe ni vitu kama hizi. Kwa hivyo yule itamnyima haki yake kuwa atapata time na mume wake, yule mtoto ataweza kubond na yule baba na mfano wake. So kwa hivyo ina restrict katika upande huu, lakini generally zile shurut, the conditions zinakuwa ziko met, na ile nikah inakuwa inakubalika kihivyo. So kwa hivyo ni a group of people kidogo, hao ndio watakuwa wamekuwa watakuwa hajawekwa in the limelight. Okay, tunaweza sema hili ni tatizo linalodhuru jamii na tuseme this is a societal problem, Ndio. ama hauioni kuwa ni problem? What can you say on that? No, it's a problem, it's a problem kwa sababu unaona mara nyingi kama ni mke mkubwa, tutaoa harusi kubwa kwa hall na itajulikana, tutaipublicize. Lakini sasa hii nyingine unakuta inafanyiwa kwa ofisi, sehemu ziko secluded, kwa restaurant hivi, alafu tena unafikiri tu watu they are having a meal, kumbe nikaha inaendelea.
And pia another problem ni kuwa unaona wale wanaitwaje, uh, ni kwa sababu mume anaogopa yule bibi mkubwa. Yule bibi mkubwa akijua kuwa anaoa ataleta shida, so kwa hiyo unakuta haezi kufanya nini, Hawezi kumwambia. haezi mwambia. Kwa hivyo atakujaga tu, yani ataishi tu maisha ambayo tuseme ni maisha ya uongo. Hata yeye mwenyewe. Naam, Mbona hujaoa? ndio. Akakwambia masala za pesa na Mm, hizo vitu. mm, So tuambie generally, when we talk about marriage mm. in the Islamic context, how is it perceived and what is the reality on the ground? Kwanza ndoa tutasema ni kitu ambacho kiko encouraged na Uislamu, na ni kitu kizuri ikiwa kitachukuliwa kwa uzuri. Ile ni kuwa sahihi tunaongea, mambo mengi sana yamefanyika ambayo imefanya ndoa wapatia sustenance yao. So kwa hivyo iwezi kuwa ati reason ya mimi sioi ni kuwa sina. As long as unaweza afford meal, tuseme 3 meals kwa siku, unaoa. Wewe pali unaishi hauishi nje, uko kwa nyumba, unaweza lipa rent, una afford. Na siku hizi hata tumefika to an extent, uko na wifi kwa nyumba, uko na, unaelewa, all that entertainment. Sidhani kama ni kitu ambayo itakuja kukuzuia. Na tena unaona chakula ya mtu mmoja inatosha watu wawili, so kwa hiyo ni sunna. So kwa hiyo itakuwa tu ni sababu tu ni mtu hayuko ready or for other reasons, lakini ata blame on economy na vitu kama hizo, kuwa I'm not ready kuoa, ama ukute katika mipango yake ya kuoa anataka kufanya ile harusi ambayo ni extravagant, gharama nyingi na mambo mengi. So kwa hiyo unakuta bado hajafikisha ile target yake. But generally utaona hata Rasul sallam katika kuencourage watu kuoa akisema, yani ile ndoa ambayo iko na baraka ni ile ambayo asema aisaruha mauna, ambayo iko na very little expenses, gharama kidogo tu, just a few people wamekuwa invited. Na nafikiri kuna one of the brothers tunasikia akisema angalau kupiga tende na maji na halas sio. So at least kukakuwa hakuna expenses nyingi, ikakuwa kwa sababu unakuta kawaida watu wamezoea tuende kwa family wapatiwe nini, waletewe mabegi sijui vitu gani, unaelewa, waitishe meeting ya kwanza ya pili ya tatu, and then kutoka hapo lazima ifanyiwe kwa hall, ifanyiwe kwa msikiti, ifanyiwe, unaelewa. So hizi zote zinakuwa ni expenses ambazo ziko necessary, na sengine hata zinaacha wale wenye ndoa katika hali ambayo sio nzuri. Hiyo ni katika nini moja. So katika what is perceived by the community, kitu ya pili utaona kuna vile watu ambao wame experience ndoa, cause hata kama haujaoa but umekaa kwa family, umeona baba na mama wanaishi aje, so at least kama wamekaa ile maisha ya mapenzi na nini, at least utakuwa na very positive about ndoa. But Kwa kizungu wanaita romantic life. romantic, hiyo bed of roses na nini, a walk in the park na nini, unaelewa. Ndio hapo ile Waswahili wanasema kuoa raha and stuff. Lakini ikiwa itakuwa iko na crisis, ni vita, kutukanana na vitu kama hizo, definitely hii ndoa, hawa watoto watakuwa na very negative experience ya ndoa, na hata utafika wanafikanga tu mimi sitaolewa ama mimi sitaoa, ni based on what they have experienced. So hivyo ndio watu ambao wamekuja wamechukulia ama wamepassive ndoa. Na kama hiyo moja, pia tumezungumzia mambo ya economy, na tena ukiangalia pia saa hii kuna zile expectation ambazo tumeweka. Sector, we said, which is about the political life. Naam. You are a great stakeholder. Mm. You are the former chairperson, Nairobi chapter, Naam. for the Council of Preachers and Imams in Kenya. Yeah. First question, what is your current situation, or what is the state of politics in Kenya today? Or in other words, what is the state of the nation from your own opinion? And for the brothers who have joined, we are requesting at least you lower your voice, please. Please. Tunaomba tuongee pole pole. Please. Tunaomba tuongee pole pole. Please. There's a question from Nini.
Okay, what we are going to have, we'll just exhaust everything. Then after that, we'll open the platform for Q&A. Thank you so much. So now, as a former stakeholder, and you are still a stakeholder of this nation, what is your opinion in regards to the state of the nation today? Okay, I don't think we are headed in the right direction from what we are experiencing, what we are seeing from politicians, exchange of words, and goonism, and so on. And this puts us in a state where we really need to pray for this country. And I think the leadership need uh, to address these issues. Number one, because all political aspirants are required to adhere to the Chapter 6 of the Constitution, and also considering or looking at the independent commissions, the IBC, NCIC, and all others. It's important for them to enforce and also to enforce these laws, because what we're experiencing is not something that is good. And if things are left the way they are, I think we'll be going back to 2007 or even worse. Thank you. So you said typically now the country is heading to the wrong direction. Yes. And when we say that, we have different actors. Yes. We have the government, Yes. we have the society, Yes. and we have the individual person. Yes. So where is the disconnect, or who is actually contributing to these problems? All of us, we are contributing because for us, you will see a time at 7 p.m. Every citizen is seated somewhere waiting for the news. They want to see what a certain politician responded to the other, or what he said about the other. And the utterances are not something. In fact, our news nowadays are not even PG, are not classified as PG. Yeah, because of the insults. And even the media itself is playing a very big role in that, because even the censorship, it's as if it has gone down. Yeah, because you'll see a lot of things which are not supposed to be shown, or a lot of things which are even not supposed to be aired, that are aired. And so for citizens, that's the role they play. And for us citizens, we've created that these people are leaders, and whatever they say, whenever they call us for demonstration, whenever they call us to do something, we respond easily. So, and we are also actors, and I think we are also big stakeholders in that. The other thing is that a government not taking action, and when they look as if they are taking action, it's a biased one, because these are oppositions. So we know what really happens. So, and also even the politicians themselves, how they also conduct themselves. Yes. Okay, thank you. So in other words, what you have said, this is a problem that is collective. And It's a collective since it's a problem. True. collective problem, Yeah. then it requires a collective solution. That True. is. Yes. Thank you for that. Now, the second question is, Sheikh Salim Charo, Yeah. at an individual level, do Yes. you think that it's right for the Muslim leaders to take part in politics? And we are drawing lessons from the just actually concluded events. By the way, ile bahasha uliendea ulikuwa State House. There is the aspect of citizenship Yes. and there is the aspect of political identity. Yes. So that means you're saying them being citizens, then Yeah. they have the right to Mm. actively participate In in politics. politics, Yes. but not branding themselves as a Mm. political identity. No, they can brand themselves because we are stakeholders, we are citizens of this country, we have that constitutional right. What I would say, when we talk of Muslim leaders, who are we referring to? Yeah, because we have because already we do have CSS, we have PSS, we have governors, we have sheikhs, imams. So who are we referring as Muslim leaders? So that's where we draw the line. For them, it's okay.
But for me now, as as a sheikh, as an imam, I would rather be neutral. Yeah, because the people that I command, they may have different, inclination towards politics. So, and for me, it wouldn't be ideal to to publicly, to publicly, support a political party and stuff. But our role as religious leaders now, imams and sheikhs, should be number one, calling for now those aspiring for positions to be people of integrity, and also for the Muslim community, when they're electing, they elect people who have high integrity. Yes. A good example, do you belong to a political party? Personally, I do not belong to a political party, but I have realized my name is somewhere in a certain political party. Okay, now the question is, Sheikh Salim, Yes, you have actually classified it well that there is the aspect of citizenship and there is the aspect of political identity. yes. So then, how then can you influence government policies, government decisions, and everything? While deep down we know for you to influence something, Mm. you have to belong to a political party. No, it's easy because even government works with religious institutions, Okay. and there are a lot of a lot of policies that we've in partnership with other government agencies or and other stakeholders that we've been able to sit down and deliberate on, and were eventually passed or implemented. Yes, Okay, another question is yes, about the voting patterns. yes, The president has complained mm, that the Muslims do not vote. yes. So, what is the cause? Mm. Maybe what have contributed them not to register themselves as voters first, Mm. and when it comes to the voting day, they don't vote. So, what is the problem? The problem, number one, I think we all know there had been issues when it comes to issuance of national identification documents. There have been issues with that. But again, those few who were able to be registered uh, had some ideological views whereby Muslims are not supposed to participate in democracy, and that has also contributed a lot. But also consider we are in a country where it does not practice Sharia, and we've seen, through the participation of Muslims, we've ended up, benefiting a lot because of our input in politics. So I think it's important. I would say it's sometimes it's out of ignorance when we fail to take part in politics, and where we don't take part in politics, and we forget that there are benefits if we don't play our role well. There are some benefits that we may end up losing. So that means Sheikh Salim Charo, we might see him on the ballot. No, currently I'm not interested. No, it may not be No, me necessary. going to vote. No, being on the ballot to mean that you will be going for an elective seat. No, no, no. Currently, I'm not interested in that, in any of. But if they offer me a CS or a PS position, I will. So I will be obliged to accept, as a good citizen. Okay, another question. You talked about the Muslim institutions, Yes, and maybe that one is like Subkim, Namlef, yes, and all that, and the rest that is. yes, Do you think they deliver their mandate as per needed? yes, they do, and I believe it's because when you're outside, you may not know what is happening. Exactly. Yeah, yeah. And Okay. I just want to be a bit okay. I'm the coordinator of Nairobi County, of Namlef. Okay, You so know, and the rationale, yeah, Sheikh Salim, the rationale, yes, or maybe the reason as to why I'm asking this question yeah, is, as you have said, yes, internally as an organization, you might be exhausting so many things, so many plans, yes, back to back meetings. yes,
But again, all the undertakings that you are doing, it has to manifest itself. Yes. It has to be seen. Mm. It has to be tangible. Yeah. So the society at some point they might say Mm. that it's the Supkim, Namlev, they are not delivering as per needed. Mm. Okay, and it's not something that Mm. is new to you as Yeah. of. I hope it's not new. I've had a lot of times. Okay, Yeah. so Mm. do you think they deliver as per needed? Mm. Okay, I believe Muslim leadership in general are delivering as needed. F. Yes. Now, what then plan do you have Yes. in regards to 2027 general election? Yeah. Bado tunakaa tu as voters. I think is one of the things that generally the Muslim leadership is trying to do. Yeah, and I believe by the time we reach 2027, we'll have good numbers. And yeah, yeah, if I'm allowed to say, after 2027, pale watu wanasema sijui kuna block nini nini. I think a good block that people need to start looking at is the Muslim block. Thank you. Another question, Sheikh Salim. No. Actually, on weekends, especially on Sundays, Yes. that is when we see the cabinet ministers, the deputy president, Mm. the president, they eagerly wait for Sunday to come. When Sunday come, they all occupy the churches. Yes. Siasa inachacha. Ndio. Now the vice versa comes Mm. to the Muslim community. Yes. Is it that the way we are doing our Mm. things is absolutely correct, Mm. or it's different from theirs? Mm. So, just for education purposes, Mm. what is your take on that? No, it's what I believe. Places of worship should remain to be places of worship. I remember at some point, those so much in democracy, they used to say religion and politics are two separate things. So, and they should let it remain that way. Yeah, because we know these are places of worship, and at least there are some churches. Thank you so much, Sheikh Salim. So maybe allow me to open the platform for Q&A. Maybe anybody with any question We had a can direct question, to yeah. the yes. We had a Can direct question, to yeah. the yes. Walaikum salam. Mm. Ask. Yes. Mm. 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 Okay, I believe it's a kind of an agreement because even for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, at some point, unaona Bisauda, one of his wives, the first wife he married after Khadija, uh, because she was a bit elderly, so at some point zile siku zake alipeana akazidonate kwa Aisha, asema instead of coming to me because I'm that old, enda kwa Aisha. So it's a matter of how you agree. Yeah, so kama mta agree siku moja moja, it's okay. Kama mta siku mbili mbili, kama atakubali we kuja tu nikikuona uko sawa, ama mwingine ukinitumia picha tu mimi niko sawa, ama tukivideo call, that's okay with you. Yes. Yeah. Ni mwelewane ndio. Yes. Yeah.
Yeah. Yeah. Mm. Yes. Mm. Mm. Yeah. Mm. Yeah. Ndio. Eh. Mm. 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 Okay, that bado itakuwa iko na ila, itakuwa na kasoro. Simply because one, hata kama msichana si Muislamu ama amesilimu, yuko na relatives. So kama hatutapata ile idhini ya wali kutoka kwa family, then we should notify the family, wajue huu mtoto wetu ameolewa. There is a verse that says ankihuhunna biidhni ahlihinna, that you marry them with the permission of their family members. So tukimchukua aseme kwa sababu amesilimu hana relatives tumfungishe, that will be also a great injustice to her. Kwa hivyo lazima family kuwe involved na waweze kujulishwa. Na hiyo ingine, the fear is not that it is the fear. That's the truth, and that is the fact. Because mi nimekupeleka university usome, alafu unaniambia unakuja kuoa, unaelewa? So unaona hapo kidogo it's not adding up. And then hata kama unaoa bado mi naendelea kulipia fees. Kama utajisimamia sawa. So kwa hiyo most parents do not agree. So ndio utakuta either most of them they'll just end up wakika hiyo kama we stay na nini na vitu kama hiyo. And a few of them haziendagi ati zika last past nini campus, kidogo, a very few percentage ndio wanaweza kuendelea. So kwa hivyo saa ingine pia inakuanga ni kama kupotezea na muda and stuff, as much as pengine kuna that the fear of fitna. And unajua saa is the concept ya kuwa maybe you only have one partner na nini, but that does not justify what Islam teaches. Kwa hivyo kikubwa ni wazazi waweze kujua at that age vijana wako namna gani, na they should allow them to get married. Yeah. Yes. uh, mm, naam. mm, 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 mm. Inaruhusiwa ndio, inaruhusiwa ndio, inaruhusiwa ndio. uh, yes. Yeah. Uh, okay, one thing I'll say, unaona katika verse inasema fankihu ma taba lakum minan nisa, na ikataja mathna wa thulatha wa rubah. Alafu hapa verse inasema fa in khiftum, eh, if you fear, unaelewa, ukiogopa alla taadilu, hautafanya uadilifu, fawahida, unaelewa. Na hii fear imezungumziwa kirefu. So part of fear ni hapo huwezi kusimama kama rijali, wewe kama mume, kama the head of the house, ukae useme mimi nimekupandisha cheo, kwanzia sasa iwe ni mke mkubwa na nimeenda kuchukua mke mdogo. You can't shekhe, kuna mambo mengi huko mbele atakushinda, umeelewa? Na tena angalia huyu mke mdogo pia utakuwa umemweka hali gani? Yeye atakuwa nakaa nazungumzia mambo ya mume wangu, lakini haizi mtaja jina, unaelewa? Sasa anabaki in quotes, unaona? So uzuri ni kila mtu aweze kujihisi kuwa mimi nimeolewa na huyu ndio mume wetu, unaona, and itampatia that freedom. Na itaruhusiwa ikiwa hii siri itakuwa for a certain period of time, kwa sababu wacha kwanza akae akami to the reality kuwa washaolewa wako wawili, kabla ache vurugu nini nini, akitulia anakaa anaambiwa wewe kitambo nishakupandisha cheo. Naam. Shukran jazilan Sheikh Wafika Salim, barakallah. not unless kuna mwingine, but shukran jazilan Sheikh Salim for your time, for your Yes.
mm, 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 mm. Yes, yes. Mm, 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 mm. Yes. Mm, mm, mm. Yeah. Mm. Ndio. Naam. Mm. I think in every electioneering year hakuna siku NAMLEF wamekosa kutangaza the preferred candidate. Most of the time they do. So that's the guidance that they give. Na unakuta hata the nini inakuanga very extensive before we get to that decision kuwa this time will be supporting so and so na vitu kama hizo. So at least tuko na hizo for SUPKEM. It's good that they are playing that safe, but you know, for us, si unajua, si tunalipua. I think you've seen a quite of time hakuna ile kubembelezana as such, unaelewa. You just call a spade a spade. Yes. Thank, last. Mm. 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 Okay, I started by saying, you know, how we conduct our politics. Na unajua ukija hapo lazima kama hujaita wengine mafisi haujaongea, unaelewa. So lazima uite mtu kitu ndio ukae uonekane. So we don't want to bring that in the mosque, unaelewa. So we can have so many other avenues where we can interact with politician, and we have that constitutional right to meet with them and so on, lakini we don't want to give that, to open that door, unaelewa. The moment tumefungua itatushinda kufunga. Yes. Thank you so much. And I think our brother just shaped the conversation. Thank you so much, Sheikh Salim, for your time and for everything. Thank I you, appreciate as well. the people of internet, for taking your time as well. We are going to have a very candid conversation moving forward. My brother just talked about Islam and politics. Amazingly, on 27th August 2026, this coming Thursday, That's the the entire nation will be celebrating the day in which the Constitution of Kenya 2010 was promulgated. Then that means our next Tuesday's conversation will be, do the Muslim community do understand the Constitution of Kenya? And if they understand, to what extent do they make sure it has been implemented? So that will be a candid conversation. It will remain to be the same venue. And remember, when it is Tuesday and it is evening and the location is Viewpoint, then the three letters is FK host. Thank you so much for your time. See you all coming Tuesday. Asanteni sana. shukran zakum. Inshallah.
شكرا شيخ. نعم. ايه